tosubwe kiddako ku S Media UG. Omutindo nze gwe nkozesa many times is too high for certain people, not because I want a lot, but what we are going to, the materials we're going to use are a bit different. Nti esi wotunulira akatabako kokute, there is one material that you can't find in Uganda totally. Is it okay if I open? Please. Yes, kati ono bino tubira ebintu nga bino. Ono material waddala. Oyo material yes tumuyina. Naye waliwo ka material kapisi katono, very tiny item on the book that is contributing a lot to the book. Kalirudda. Go katunulira kalinga kagoye. Kalinga kagoye. Okalaba. Kano. Katunulire ka red white kajira mu colors nyingi mixes nyingi. Yeah. Bakaita ka end band. Ochegede bakaita ka end band kaine omugaso gwako. Timu na Uganda jagamba katikachi. Indeed, there's a reason that item is there on the book. There's a reason nti kwachi omuzungu bwe yali a developing a publishing oba book binding nagamba nti kano tukatekewo. So amani was nabulime Esther SC wano ku Talk with SC S Media Uganda kubuza gwe nawo sizo kubanga otrava. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno. Yes, esawe no togera tuli mu mutwalo gumu n'ebitaano awo. Tugenda. It has been a long journey, but please subscribe. Tubenga ate tukula buli lunaku each and every day. So nsaba ompya kweno channel nga lero gwe mundi go gusoso kubera wano. Please subscribe. Nyiga okusubscribe button onyigene kade so that buli video gye tuteekayo oba omukwabo abirabira video eno. So please subscribe. Mutwago omukwano tugenda baweereza ate tukolera abantu. So kyekyo mikono gyange mwenna abatulabira mu Uganda ku butaka wano. Thank you so much. Abatulabira mu African countries endala ezitwetoolodde, mwe muli Rwanda, mwe muli Kenya, mwe muli South Africa, mwenna mbabuuzaako. Abatulabira mu Middle East nammwe mwebale. Abatulabira mu European countries nammwe mwebale nnyo. Ate era tugendako ne mu America ne Canada. Thank you so much. Bambi mwebale nnyo, mwebale ddala. Obubaka tubulaba, feedback tuziraba. So byonna bye mutukolera tusima naye wano ku S Media nyongera bagamba nti programs zona zitupa tugenda okukola zitekebwa ziri sponsored by Ramal Sania awe wandegeya osobola n'ofuna kamera akalungi oba no orderinga online ogenda ku Glovo ogenda ku Jumia you order online nokuleta emmere na woli. Yes, then Leon Coffee yes twagala bagamba nti kaze katandikira ku 30k mitwalo 3 osobola okukefunira mitwalo 5. Yes, made by Musawo Julie. Kaliawo wefunye ka coffee ako obenga atowulira bulungi obenga ukakanya obenga oli wa mulembe nnyo yoda online. Then see of ads ate bo bakola ebintu ebyenjawulo. It's a brokerage company whereby a later seller ne kutuza ne buyer ne mukola kyekola kiri kimu ku advertising. So seller obera okusiov okubira siov no bawa product then bone bakola advertising ne mutula ne buyer kiri awo bwekityo then you pay a certain discount for product yonna egenda okutundibwa almost singira ddala badi nnyo mu real estates taka bintu bya taka for now. So byonna companies zonna zenjogeddeko enamba zaabwe z'essimu ziri awo. Ate era S events bategeka emikolo bakola embaga bakola ki naddala nga oyagala videography ne photography byonna bigwa at a low price. 0701542372. Still wano ku S Media tukola ebintu bingi nnyo tukusaba o advertising naffe ojje tulange era ojja kubiranze in person 0701542372. Ate ekirala wobanga oli eyo ng'olina emboozi nga oli ayagadde ogireete tukkiriza nti buli muntu waawayo emboozi ye akakkana mu ye ate era abaako n'abalala bayamba. So ng'oli eyo nga you feel wali agadde okutulako nange wano ku site tunyumyemu ate emboozi ye ekyusa obulamu bw'abantu abalala still era naawe osobola okunkubira ku 0701542372. naye nga olunaku olwaleero tuli mindset change era nga nina omugenyi Mr. Derek agenda kuba yeyanjula tugenda kuba twogera tugenda kuba tunyumyemu wali but kasuka yeyanjule then ate nyongerezeeko. Mr. Derek tusanyusa okulaba ku S Media Uganda. Thank you. Nja kwogera mu Luzungu n'Oluganda.
Yes, actually. Mr. Drake agenda kwogera mu Luzungu n'Oluganda. Oluganda, it's not Luganda ring. That's what it said, but tugenda kubeeraawo. Tugenda tujagata mpola mpola. Yes, mujja kubitegeera ebintu bino. Mr. Derek, tusanze okulaba ku S Media Uganda. Nangu basanga. Abatulaba sanyusa okubeerako wano nammwe. Nze ndaba akakisa okumpa ku audience. Okumpita twogeremu. Nyumyemu mpola mpola. Era mbebaza. Amina. Nze Derek Okello. Era ndi mutuuze wa Kampala kati. Naye nga gye tuva waleera. Wala. Eggulu. Eggulu. Bayitayo ggulu. Gulu. Yes. Gulu ngenda ku. Gyenzaalibwa. Gyozaalibwa. Gyenzaalibwa nnyabo. Wow. Yeah. Gulu wali watya. Wali Sipi Falls oba si? Si Sipi Falls. Sipi eri mu East ndooza. Waba Kiprotich naye. Ewaffe tulinayo falls endala. Wa falls zendabe simanyi. Mweziri, yeah. Falls okay zino eziri actually ziri kumpi n'ewaffe. Oba ogenda nga agenda e Kitgum. Ziri mu makati awo between I think Gulu ne Kitgum. Okay, Gulu ne Kitgum. Tulinawo ka river awo katonotono sikanene. Sikanene nnyo. River kyekyo tugenderaawo. Yeah, river bagiyita River Achwa. River Achwa. Yes. Oba kasoji goberera mpola mpola ojja kulaba inawo ka falls awo abantu we bagenda ne basanyukirawoko. Yeah. My bintu byo traveling ebyo mbyagala nnyo. Era kati next plot Gulu. Mugendeyo eggulu. It's a very nice place. The roads are one of the most well done roads in the country. The most well done roads in the country. I don't know, I've not followed up who gave us the money, who did it, but they are very nicely done. The streets are well lit, the drainages are well done. Kugamba enguudo zo nnungi, and waliwo obufofofo. Historical places, awokusanyukira bwebuli obufofofo bw'osobola okugenda n'osanyukirako. Wiiki temmale. Wiiki ekumala. Ndenja buli kimu ngenda nga nkiraba ku mbanze nga tourist. Sebaka. Wiiki eyinza obutakumala bulungi. Wiiki nga 2. Because oyinza otuuka mu kifo ate n'osanga ng'omazewo essaawa nnyingi okusinga bw'obadde oyagala. Because akafo kakunyumidde. Naye yes, obufo mwebuli bungi. Kati n'okukwata n'okugenda paka Kitgum bingi byokulaba n'ogenda paka ne Kidepo National Park. Tulina obufo nnyabo. Gulu ngenda kujja temunaki. Ne papa gyajja na parkinga obufo webuli eyo. Okay, Mr. Derek. Yes. Tubadde kyatugambaayo. Kyatunyonnyola is Mr. Derek. Ndi bulungi. Twebaza Mukama otukuuma mu myaka gino gyonna. Tubadde mu bingi nga bw'omanyi nti buli omu ayita mu bintu bye ebimutawaanya ebimulemesa okutuukiriza ebintu bye goals z'aba settings nti alina otuukire mu myaka emitono n'osanga nga ogituukako mu myaka nga egyeyongedde 10 oba meka. Naye twebaza Mukama mainly okubanga atukuumye ne tubeera nga tulina good health and good provision. Nti osula n'okeera era n'ofuna ku k'okulya nga Sebagala bwe yagamba Haji Sebagala I think nti ye mutaamu ye buli omu yanyukanga n'akaveera. Ku mulembe gwe ng'akyali mayor, Lord Mayor I think. Okay, yali mayor wa Kampala. Yes. Era naffe twebaza Mukama nti every now and then ogenda okuddayo ewaka ng'olina k'ofunyeyoko. N'ogenda nawe. Yes, n'osanyuka n'ab'enjuuyo. Yeah. Which is good. Ate era ekituzaamu amaanyi n'essuubi. However, we are happy, or we are glad you're here. Naye nga tetunaba kutandika nnyo genda wala. Njagala kuteekawo disclaimer mu programu ya leero n'ezijja mu maaso nti ebintu byonna bye tukola wano oba bye twogera wano biba bya muntu ssekinoomu. So wabiwulira tobitwala nnyo personal nti kale ayinza okuba ayinawa naye tokitwala nnyo so personal.
so ebandowooza ye ng'omuntu ate era avudde ye awe engeri gye yalabamu ekintu ekyo. So don't take it so personal. Omusonyiwa waba akusobezza ebintu ng'ebyo tugenda kuba tusimbula, tugenda kuba twogera wano na wali, but okusingira ddala tugenda kutunuulira Mr. Derek kubanga alina story ye ey'enjawulo egyo tugenda okwogerako kati tuba tusimbudde. Mr. Derek nga sinaba kugenda ku mboozi sookerewa awo wenyini? Twali sookedde awo. Tusookera wano wonna bw'oyagadde. Tusookera awo bano abantu mbamanyi. Bamanyi okwerabira. Bamanyi okwerabira. Tusookera awo. Okay. Yes. Wano tuyinawo. Tugenda kikola mirundi ebiri. Tujja kukikola nga tutandika tukikoye nga tumaliriza. Mr. Derek ali nga bw'omulaba ali publisher and a ghostwriter. N'abalala be tukola nabo. Publisher anti kati tuli ku mulabi wa S Media ayinza ga publisher yani, ghostwriter yani. Publisher be bantu abateeka bye tuyina mu ndowooza, experiences ze tuyina ne babiteeka mu kuwandiika ne babifulumya mu bintu by'osobola okusomako. Ebitereke oba babita bitereke. Ebitereke. Kitegeeza nti ky'oyina oba ky'osomyeko waliwo yakiteeka mu print. Mu print. Kati publishing is actually putting to print something. Simanyi oba nkinyonnyodde bulungi naye publishing basically is putting to print. Lwakuba it is also broadly understood wogenda nnyo deeply, it has a lot encompassed. But publishing basically is just putting to print something. And omulimu ngukoze kumala bbanga ddene, I think kuva 2012. I think 2012. Yes, 2012. I've done so many. So many. A lot of books. A lot of books. I'm not the best. I'm not very well established, but nsubira nti gye bujja mu maaso we shall be established. Bitari bingi ate nga lona ebirala biyitirivu. So you can't say you're not the best. Yeah, well, I have done I think to date when mbambaze bulungi I have about 73 to 90 manuscripts. Seriously. Ze tutadde mu printing. Eziri serious nti mulimu n'obwo obutali very serious. But bw'osobola okusangako n'osomako, they're about 70 to 90. Okay. Yes, publications. Tekiba kyangu ekyo. So someone ajja oba omuntu aba ne story ye, asobola okuba ne story ye nga we yayagadde ogiteeka mu kitabo. N'asanga Mr. Derek n'akunyumiza n'ogiteeka mu kitabo. I put it to print. I just actualize your dream of quality okuwandika akatabo. Yes. Because a lot of people are there. I personally. Mbera nga omwaka guno n'okubanga mpandisa akatabo kange. Nga mbina n'ebyokuwandiika. Naye okutula simena wetandika. Byagondamu nnaku zino nti toyina kutuula gwe nga gwe esi n'owandiika. Kati oyinza okuhayaringa omuntu gwe bayita ghostwriter. Ghostwriter kitegeeza nti y'omuntu ajja okuwandikira story yo naye nga ndowooza mu lusirise bakyogera mu lusirise nti ye ali undercover naye akuwandiikira story gwe n'ogamba written by AC. But behind that book there is a ghostwriter. Nawo naye tumuteeka mu kitabo osobola because agreements zivaryinga. Oyinza okugamba nti tugenda kuwandika nga kati nze our ghostwriting name is J. Hilario. J. Hilario is our ghostwriting name. Nti bw'olaba akatabo konna kaŋŋambe nga kati kano akatabo ako ojja kulaba nti Alfred Labon, the legendary game warden, written by Joyce Okello with J. Hilario. Okay. Inti akatabo ka Joyce Okello naye nga omuwandisi J. Hilario yaka actualizing using her ideas ze yali ayagala oteeka mu katabo. Kiraba buli bw'olaba J. Hilario ng'omanya nti ki nti tuli wano.
Mr. Derrick yataddemu omukono. Agreements zonna ziyinza okuba nga zigamba nti njagala erinnya lyammwe lireme kubeerawo ng'eryange lyokka. Yinza okugamba nze Esi saagala kulaba linnya lyammwe J. Hilario. Kati ekyo kiyina terms and conditions ti that is a marketing tool for me. Tisigenda teekawo nti nze Derrick, no. Nti normally tukozesa pen names and pet names. Yes. In writing. Pet names. Pen names normally ziyamba to market. Ensi kati ekyuse many times ti ogenda sanga nti abantu oluusi tebaagala bamanya nnyo kwonoona manya. If the book has a problem later on, nti kati otaddeko Derrick Okello, nti kati byowandise will tarnish the rest of your family's name, or like their lives will be, made very difficult because of that. Kati pen names also help in that, but yet pen names are also a selling factor. It is easy to grasp, it's easy to master. Waliwo n'omukyala omugagga ennyo kati muwandisi wa butabo. Ani oyo? J.K. Rowlings. Noza abajja tulabako, abali mutulabako kati bajja kumanya ani oyo. Basobola omutegeera. Basobola omutegeera. Yawandiika buno obwaki obwa Harry Potter. Obutabo bwa Harry Potter nozo bujjukira. Obwa Harry Potter ye nyinno omukyala nzigizaako mu recording nga namulabako awo. Yes. Omukyala oyo bw'olaba erinnya eryo yinza olowooza nti musajja. J.K. Rowlings. Oh, by the way, mbadde didi awo nga yali muyimbi. Bachi? Yeah, it's just nti okay, the aspect for her writing that way nti yali agezaako okumaking sure nti atunda. By then mu biseera we baatandika okuwandika obutabo nti they found very much difficulty in selling their books. Omuntu wamanya nti mukyala yawandise, that kind of gender stereotype by then. Ngagamba katabo ka mukyala tasobola kuwandiika oyo. Awandika biki? Kati nze ngamba eki? Nze omusajja. But when you see J.K. Rowlings, but you check the full name, I think she's Joanne somebody. But J.K. tugende ku Google. Abali eyo mugende ku Google kino mukigere bulungi. Yes. So these are pen names. Nga bw'okiwulira pen name. Yeah. Nti it's a name we use in place of our names. Nga bw'onoolaba nti kano nyiniko bamuyita Abizaki. Naye nga ye Jessica, sorry, ye era nabakwa mutaddewo pen name. Pen name. Yeah. Ye Abizaki, written by Abizaki. Okay. It's a pen name. But the full name of the person is also there. Oh. Okitegeera. N'otasoma, yes. Siya disoma naye wano, yes. Kati ffe mu kuwandiika obutabo buno, normally we put in agreements. I want my name to be there such that I get business. Nange nfune ku mata g'omwana kituufu ganaanywako n'obudde bwe tutaddemu kiyamba nti nja kufunayo clients ba-clients abalala abaagala the same service. Okay. Nga kati ffe kati tuyayanira abantu bangi obbalabako obbawandiikira obutabo bangi nga tulaba bye bakola very exceptional works. Yes. Ngolaba ekintu kyose nga kiteeka mu kitabo kijja kubeerawo action n'emyaka awandike what he's doing, his journey through what he's doing right now. Nga kati waliwo ajawo ali mu properties mwagala nnyo anansonyiwa oba mwogereko naye he's very excellent. So mwogerako batofuddeeyo he's very excellent at what he does. Wolaba projects ze z'amaanyi, just go and look at it. Very simple buildings but the execution, the finishing. Oshegera. He puts in a very professional touch that very many Ugandans could afford, but they don't want to do. He puts up structures that are very monumental after ngachimaliriza. Ochiraba ngakatoyo. His journey, we would love to capture it in a book and put it into writing and publish it. Nafe tuchiwe obukugu bwetaagisibwa. I have seen waliwo na akatabo aka mukulu ow'ekitiibwa. Is it Work and Prosper?
N'owekitiibwa Katikkiro. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Yeah. Very wonderful book. Very excellent book. That I would have loved to capture other things in his journey. Okay. Okitegeera nti singa nfuna akakakisa okumulabako such that we capture some things in his journeys that may have not been captured. Yeah. Netubiwandiikako. Yes. Bantu babaayo nga ne market weeri. Market weeri. Because people think why Uganda abantu tebasoma bitabo. Nakyo kituufu. Yes or no? Kituufu, si kituufu. Nti you know, let me call Mr. Okello Derek. Tulabe tule wansi ampandikira akatabo naye amala agambe nfuniramu wa market weeri ey'ebitabo ebyo. Olaba abaana kati nnaku zino betusomesa tubasomesa okusoma ennyo. Yes. Si okusoma kuno okw'essomero naye okutaking more interest mu butabo. There's a lot hidden in books abaana be bali ku missing out on. So what we are trying to do as we the generation that is here is to train up our children nti enkya babeere nga basomi nnyo nga basoma obutabo. Nti that generation is going to change with the time. Kati for us who are in the history times now, we write and leave it there. Togamba nti tebajja bugula. No, your writing is a contribution to the country. It is not for you. Okay. It is for the generation coming. Okitegeera? Nkiraba. Nti bw'oba owandiise leero n'ogamba nti ngenda funa ssente za mangu tezigenda kujja. Naye wabula, you don't know whose life you're going to impact with your writing. Tomanyi story eyo tadde mu kitabo. Yes. Bantu bameka begenda okuyambako. That's why we now encourage nti AI has come. The generation of artificial intelligence ezze. Nti obutabo kati nnaku zino obuwandiika but then you put them into audio. Omuntu n'awuliriza. N'atuula wali ng'alina by'akola naye ng'awuliriza ki? Akatabo akawandiikibwa ki? Esi. Okitegeera? Nti bano bonna abakulu be tulaba eyo mu gavumenti ab'ekitiibwa bonna be tulaba. Kye batukolera balina resources bandibadde batuyamba nti obutabo bwonna bwe bakolako bakole ki? Babufuule audios also. Bubeereyo mu version ya audio, bubeereyo mu version ya ebook na hard copy. So ayagala okudda agenda ku holiday akwate copy eno agenda wali atule mu kasana asomeko. Atule asomeko. Ayagala ali mu kutambula mu kuvuga motoka ye asobola okuteeka kuwuliriza audio. N'amaliza akatabo within a very short time. Yes. So bwe tuli. Oh. Era bano abakulu be tulaba abali mu ma-office amanene, they have the resources to do that. We can do that. Very few Ugandans can do that. We at Instinctive Media Group, we can do that for you. To making sure nti akatabo kali hosted on Amazon or on any platform worldwide. Wow. And putting it to audio. Or bw'oba olese oyinaka audio ko oyagala ka transcribing akaddemu ki? Oyagala kadde mu kitabo. Mu kitabo. Kavudde mu audio kaze into paper. We can do that. Okay. Very easily within a short time. Naku zizo mpola nga bafunyedde ekitabo ng'olonkinga. Nga bantu bayita. The world is moving very fast. Wow. Era nga bwe ngambye earlier on anansonyiwa but that book Work and Prosper would have been lovely in an audio also. Because obutabo bundi bwe tusomye okay bwe tuwuliriza nga bwa audio it has changed our lives. But actually nanke nyini what Mr. Simon Senkai, I don't know obomanyi. I don't know, maybe the Adi ku BBS Mr. Simon Senkai. I know obutabo bwa audio. Naye nzino embandi nawe ndiko nabyenkola nteka butesi wali audio nga mpulira. Era kyanyamba nnyo n'okamalayo. Kinyamba nnyo kamalayo compared kyanyamba nnyo kamalayo. Naye wano obutabo olumu kyantawanyanga nnyo nga olumu nsoma n'embivaako naye audio zinyanguyira. So ekyo wekibanga kyangu. I think buli muntu yali badde yekwata because nanke nyine go to the one nange nayagala de ekitabo naye nga budde obukiwandika sibuyina. Esther,
kakati ebintu bigenda kwanguwa. It is very possible. And I'm telling you, most books that are audio, we've listened to the books and completed. Okay. Waliwo akatabo ka, I think most of you may know him. Ono gwe bayitanga 50 Cent. 50 Cent. Yari muyimbi wa hip hop. Yes, wa hip hop. Yawandika akatabo. Is it work? Is it work? I don't know. I don't remember the title, but akatabo kalimu audio. Nalaba omuntu yaka cutting into TikTok clips. Oba kangambe YouTube shorts. So you listen to chapters. Nakona copyright. Simanyi echa copyright bakikoze batya, and I don't know who is authorizing that. Lwakuba kati mu katale ka internet mulimu abantu abali mu infringing on copyrights of people. Nti agula akatabo n'akateeka ku download sites zomanye ziri illegal, abantu ne babufuna. But anyway, nga bwe ngambye nti bwe buli, we don't know anything about the copyright issues, but obutabo we buli online nakuzino yinzo searching ako no gamba kana katobo. So now for us we are asking, why can't Uganda start that? Inti obutabo bwaffe, yes, we are finding difficulty in selling the hard copies or making the hard copies. Why then don't we go to do the audio versions? Because gamba chizibu chitufu si changu, but there's nothing good that is easy. Okay. Everything that is good has some hard work. So kati ora buno butabo bunambulabi mbuli mu luzungu, waliyo omuntu nga aliyeyo nga yandyagadde yayagala kuwandika katabo ke mu Luganda. Is it possible? Chiri possible. Nti bwenzijukira sometime back, I think Billy 13-14, I was part of the team yakola ku ebifa ku kika kyente by Gordon Wavamno. It wasn't very difficult, I remember. I still have a copy. That book, it's green in color with the cover is green in color. The one for abechika kyente. Then waliwo kye nakolako solely lwakuba I needed more superior minds mu Luganda, kye bayita bazukulu ba Namwama. That is one of the books that we managed to work on. Okay. So it's possible. In any language. Very possible. Very possible. Katinga lero bwe nkugambye. This is the latest that I worked on this week. Okalaba bakayise so gipunya liel pa dollar. Okay. Ntikana katabo kawandikibwa omusajja aveyo mu Japan. Tororo. Ne kali mu jopa dollar. Ne jopa dollar luli not very far from Acholi. So meaning any language. Tutula naye tetukozesa obukugu bwe nakozesa obukugu bwange mu writing in terms of layout and nebiki netukozesa ku bukugu bw'abalala netugatta obwongo netumakinga sure ekintu nekivaayo. Yes, we make many mistakes, but in doing that we learn a lot. Yeah, okay. Indeed, every edition has a greater improvement from what we had done before. And it is not easy. Sleepless nights. Olusi tusula ku computer nga to making sure anti a publication has to come out. So omuntu yenajja akataba je wa Mr. Derek Okello kuba bukubi akasimu naku zino twabigonzamu nti there is something we call on the go. We work on the go. I work remote but on the go. The COVID yatuyigiriza akantu ako nti nkolera waka naye ekintu kiggwa si nti nkolera wange kye ngamba nti nyinza okujjeewo ne tutumaliriza. It does not need me to. Yes, we can sit somewhere, even sitting at this hotel where we are. Yeah. Nti tukitandikako kati ne kiggwa. Working on the go. Chigwa. You don't need to come to me, I can come to so you. So mujja anywhere we mutudde mwogera ku bya contract nga bigenda okubeera. Kasa tutereza contract ne tu signing ne tubeera in agreement with all the terms of the contract.
nga tutandika it is very simple, and I see many people who put out books and you see so many mistakes. Nenga, there is nothing you can do. You just accept it as it is. Anyway, in case mumaze contract byonna mumaze okwogerezeganya story amaze okuwa story byonna publishment eyinza kumala bbanga ki akatabo okufuluma? First of all, kisinziira ku many factors. Factor esooka ye finance. Finance? Yes. The factor y'amaanyi nnyo nkirabye nti many people are tending to want to put out a print but lacking a finance. Nti omutindo nze gwenkozesa many times is too high for certain people. Not because I want a lot, but what the materials we're going to use are a bit different. Nti esi wotunulira akatabo ako kokute, there is one material that you can't find in Uganda totally. Is it okay if I open? Please. Yes, kati bino tubirabe ebintu nga bino. Ono material waddala. Oyo material, yes, tumuyina. Naye waliwo ka material kapisi katono, very tiny item on the book that is contributing a lot to the book. Kali ludda. Katunulira kalinga kagoye. Kalinga kagoye. Okalaba? Kano. Katunulire ka red, white, kajira mu colors nyingi, mixes nyingi. Yeah. Bakayita ka end band. Ochegede? Bakayita ka end band. Kaine omugaso gwako. Timu na Uganda jagamba katikachi. Inti there's a reason that item is there on the book. There's a reason nti kwachi omuzungu bwe yali a developing a publishing oba book binding nagamba nti kano tukateekewo. Waliwo ya discovering ekyo oba yakiyiya nekijja nekituuka okutuuka mu this time. I think it's the Chinese who did this. I don't know, or the Americans. I'm yet to find out to greater detail. But mulimu obuntu bwe tuteekamu many times to contribute. Kati obutabo bujja nga bwe nkugambye kati ne kana aka hard copy kajja in versions. Nti okafulumya mu many finishes. Finishing kitegeeza how the book looks at the end of the production. Yeah. Outlook ya katabo. Nti oyina ke bayita hard copy, hard cover bound. Kati kokutte ku buno obubiri bonna babuyita bu hard cover bound. Yeah, buno buli wano. Okay? Hard cover. Mulimu ka board. Kalaba kano kawulikika. Exactly. Yes. Kati nobeera ne kano bakayita ka soft cover. Nti akakatabo nako nsooka printing naye nga mu soft cover. So kisinziira fine omuntu wayimiridde. Exactly. But waliwo obutabo bw'olina okukola nga ki directly bwa hard cover na soft cover and in all versions. Nti bw'ogenda n'onoonya akatabo ka one of the publishers in Aristotle eyo oyinza osanga kali mu hard copy and soft copy. Yeah. Sorry, ngamba soft cover. Hard cover bound and soft cover nga bwebuli side by side. Oli wasobola wagula. Ojasanga kanonga ka beeyi eno kalinga ka beeyi eri because of the extra materials eziyingiramu. Tegera. Then omuntu yenna aba ayagala obutabo buno bubeera bookshops ki ezibeera zibwina? Basically tukyali mu development. The first point of sale gye tulina is our website that is under development. Nti lwakuba ebyensimbi covid yajja netutataganyamu nekyusa timing yaffe naye tugezaako ku making sure nti to take our website where you can buy a book and it reaches you nga totawanye nnyo kutambula. Tulabyeyo bookstore, one of the best bookstores gye tuyina mu Uganda. Best bookstores, they're very efficient, extremely efficient. I love them so much. Baba itaba Mahiri. Mahiri bookshop. Esangibwa. Mahiri esangibwa online. Kati bwoba ojagala, just type in a book. Just go to Mahiri, type in a book. If they have it, place an order. Within seconds, a phone call comes to you. After that, akatabo kakutuukako. Nicely wrapped, nicely packed.
And it reaches you with a thank you note. Nti webale gula katabo. How much do they put in all that kind of quality? A lot. I love them. They're good. And that's where we are supposed to be. Now this is a place for books only. Books. Mahiri books. Eranti saga kutambula kugenda mu Aristoc kugula butabo. Even Aristoc is very good because they, you know, they are well stocked. Ngobo gamba nti they are all round. The other bookshops, the Uganda bookshop. Bona Pauline yeya the religious bookshop opposite King Fahadao, well stocked. But if you want a book ngoli remote, katabo kakusange guru okolotya. I don't know kola online. Onime kutambula ate transport. That's ate bikikanza n'okubula mu kyecho. N'okateka ku bus. Tugezaako kukola initiatives nti wetumala bye tufumba okugezaako okuteeka obutabo bwonna bwe tukozeeko online. It will be online ojja bugula whenever you want. But away from that, tulina bookstore emu yokka gye tuteeke obutabo bwaffe. Si ensonga yaki ya capacity. Ya capacity. Nti wokola production nti olina obutabo buli distributed all over the country. It takes a lot of money and resources to get that done. Kati kye tusobola for now is Aristoc. Aristoc is the only other place you can find any of our products. Chiraba. Nti bwobo yaga ku any of our services. Just genda ngononya nnyo tolufuna. Just look for one of the books that I have done. Yes. You'll find me easily. Kijja kwanguyira. Yes. Okay. Katabo kano kanyimide behind the scenes. Woo! Katabo. You know, wawone ekintu kino katolaba katinze kano si kamanyi ne just the title, even the art, can skills of what's inside this book. A very beautiful book, written by one very wonderful human beings I've ever met. Okay. I take him like a father. Yasomesa art. Oh. Emirimu gyonna gye nkola. Ja art, ono. Gyatandikira Wuuno. Era tumutadde ku strict guideline nti omwaka we guggwera tulina okufuna ebigambo 100 byawandise about his life. Tinaye nga bwali alina okuwandiika because awandise bino byonna biri beautiful. Ate obulamu bwo bukaverize. Yes. There's a lot of teaching in many of their what they have gone through. Nchiraba. Yeah. Kati oyo muzeyi tumugambye nti omwaka we guggwera ze njagala ebigambo 100 ye muwandiisi. So kati sijena mukireka buki ku audio nti akole audio tuddemu ebyo ye muwandiisi. Oyagala bigambo 100. Njagala bigambo 100 we tutandikira 1000 words about his life. About his life. Kati sawa zino we tuli mu 60,000 words and we are going to achieve it. Wow. Buli muntu gwensisinkanye nga ndaba story ye kiringa ono muzeyi gwe kugambyeko. Muzeyi singa mukalaba bambi. Olaba title eno egamba nti Majanga and historical facts in Padola. Padola. Luo. Nti abajja Padola bavaawa. Byatandika bitya. Read these stories? There is one wonderful muzeyi called Benedict Onyango. Bambi muwandiisi. Singa afuna ku opportunities nti people put resources into his works. He's very good. Wow. Such bazei put their books put some finance into their lives such that they are able to put out, because kana katabo kanyinza somesa mu O level. Yes. Yes, this is O level. Era ba National Curriculum Development Center abandi badde bakatunulira. Akisil Sport. It's a game they used to play in Tororo. Bano bonna nti kastoba wa ku time neba no somamu oba no chiwo obudde. You realize this is the material schools need to teach with their students. Bwolaba kano, The Master's Dogs and Other Tales, a collection of short stories. Ono Stories and poems. Yes, ono bambi kati mugenzi bambi. Yes, Umulemirembe bambi. Yawandika kana akatabo. Yeah, unfortunately, Mukama yamuyita
Sorry. It's a very wonderful book for all level. Bw'osoma ku stories ziri muno. Kiralamu. What more do we need? Why do we buy books from abroad to teach with our kids? Tom Sawyer na bichi. These are books. Even we are not sure. We have alternatives. Tuyina abawandiisi bangi mwebali betumanyi. They are very good at writing. Nga katika na Katitin and the Forest Beast. Twatiminga up n'omuwala. She's so good. A very good writer. There's one of the ladies Ndoza Katisawa zinali mu US. Asoma. Very good writer. Naye ava Gulu. Wow. Very wonderful writer. There's another lady, Mabel. We have the individuals, yes. So we should actually put more resources into developing that talent so that we get out those books. I think we are not writing for ourselves. We are writing for the future generations. For the future generations. Because you know, we are discussing something. And then our judges nnyo into writing. Obutabo bungi nga kati bw'omanyi obuvengulu. Obw'okooti, omugenzi okooti, omuwandiisi bamuyita wetutumu. Wetutumu. Oh yes. Obutabo bw'okooti bwe buli bungi bulina ku Amazon. But abantu tebafuddeyo kumanya nti obutabo babiwandika muki mu Lukyoli. Somebody translated mu Luzungu. N'ateekayo. And we are reading history, not understanding the actual script of the book is written in Acholi. Waliwo n'akatabo akalala akacholi bakayita Acholi Machon. Abacholi abedda. Intifaaza wali faaza omuzungu yakawandiika. Ate nga awandika mu Lukyoli. Obutabo we buli, yes. Just yakawandika. That book is from I think the 1990s, but it is available. We are able to access that book. Somebody put in the good work such that today, 2024, I can be able to access. N'ofunamu information. Ate ng'egasa. Era ng'akongerako. A lot. Tusome ebitabo. Soko soma akanamba nga tunava kutambula. Abantu bano bamanyi. Akanamba twandiwadde tukasoma. Naye njagala nnyo nneme kusoma namba naye nga genda ku Aristoc osooka olabe bino ebitabo. Ebitabo bino. Aye kasita ayogera. Naye kampuni gye nkugamba bagiyita Instinctive Media Group. Wogigugulingako ojja giraba. Okay. N'ennamba ojja giraba. So actually nga mukitegedde gwayagala alina yo story nga wabuli awali agadde ogiteeka mu katabo. Best answer yo eri wano lwaleero. Procedures ozulidde bulungi mutula wansi contract nevuga then nnaku ntono nnyo ng'ekitabo kyo kirina bwoti. No need oba ekitabo olina gamba ekitabo kiwandikidde emyaka 10. What's wrong with you? I want to say almost 63 pages, 10 years. So ebintu really simplified. So katusome ebitabo katuyige waliwo omuzungu waliwo say enjogere gamba nti if you want to hide something from an African, put it in a book. So guntu twagala jijjawo. Ate twagala jijjawo nga tusome ebitabo ebyaffe because n'okusoma ebitabo ebitali byaffe tetumanyi content oyo aba nakigendererwa ki. So the best thing to do tunoonye ebitabo ebyaffe ate era tusome, yes tusobola okusoma, then ate era n'okuba naffe ffennyini tulina emboozi twandiyagadde abantu bamanyi still nga omuwulidde n'erinnya lisobola kuba private oba n'olita. Anything can be. So please mu byonna mubiwulidde. Thank you so much. Nga tukyalina kyetwogera ku bitabo. Kyensobola okugamba era just kwongeramu kwogera ku kino nti abali eyo mu ma-office abalina ku kasente ako bakaleete. Try to make sure put your books that you've written into an audio. And tekigaana nti ojja n'oconsultinga Mr. Okello nti nga tonaateeka your book to print. It doesn't matter. Come and consult me. Actually, fun enough, tebachimanyi nti I am consulted free of charge. Nti ojja kumbuuza if I'm not taking on the project. Nti ojja kumbuuza ati nkole ntya. I have this kind of book. Then I recommend what kind of print or output you need for your book.
nti tomala gagenda nti, and then I can also recommend to you where to go instead of where you wanted to go. Oshegera nti esi nemba njala kuprintinga katabo ke Congo nsoka printinga yes oba njala ka printinga Dubai I can print it. If I want to print it in China, it is a large volume that I can't manage in Uganda. Inti you want volumes and the quality I can't achieve it in Uganda, I'll tell you straight away. I'm going to print it out of the country. And I'll get the books ready, done. Emisoro jonaji wedde goes or receiving a package. Gundio ngagwaji na wali. Ngekutuka ko waka. Come and consult. To make take a lot of, you know, putting out certain books that would have been of quality. I mean, the information is of quality, but then the output, malamu amanyi, omusomi, yes, omusomita. Let me say, omusomi atunulia katabo ne kamalamu amanyi immediately. Ngatana na kabikula because of output. Because that matters. I used to go natanga kugenda mu bookshop. Wano singeza nagulayo bakengeze pen ruler. Ndaba akatabo gundi yako nenyumira output. Exactly. Then okutogayo never change or different gunde nga chejo nakatute because of the output. Personally nganze kati an example to. Nti waliwo ensonga kwaki to printinga ku mpapula za brown nga to printize kuza white because the white ones are for also another purpose. Oh. Nti esi akatabo kogeno tulo osome nga kayino kuyigiriza okateeke ku white nidda. Hey, nze ruje na imanyi nti akasente kali katono netukozesa budget budget. Oh no, si budget is more expensive than the white papers. Are you serious? Yes. More expensive. And kati quality je tuso okufunira ebweru katugambe let's say in America or Dubai or China or the other countries that can be able to print are even better than this because quality eno je tufuna si nungi nyonge ziri because wobo oyagala eri nayo tuso gifuna. Okay. It is very easy. Nti ngamba nti okay, consult such that you put out something of quality. Waliwo n'ekirala kye tutera okukola nti we put out some publication which is a seasonal publication. Seasonal nti butabo bw'abagenzi oba butabo bw'abagole such events or nga bw'onogamba ka order of service order of funeral service nti okaagala you want to send off somebody in a pomp and style and all the glamour, we can do you something that sends them in mweche ekitiibwa. Something nice. Tubukoze nti otuwa timeline omanyi nti tufiiridwa omuntu waffe. We want to put out a publication nga mulimu ennyimba ezaki eza church ng'omukolo ogunaatambula from day 1 to day 5. Exactly. We put out that thing within that short space of time and we achieve it before you. Okay, let's say in the timeline you need it. So bwebayita the order of service oba buno obwa embaga nti mwine embaga mwagala ku nnyimba omwo oba service nga bwegeno tambula oba byonna ebirala ebikwatagana n'embaga yammwe to printing something that fit in that time. Within a very short space of time we work round the clock to make sure that is achieved. And once you start working with me, you realize what you've been missing. You realize what you've never gotten from any other individual. That Essie, I want to say this, and I say it with a lot of confidence, that the understanding I have in print media in Uganda exceeds so many. There is reason why I say that. Nti abantu batunyiziza nnyo nti bakola ebintu just okunyuka n'akaveera n'atamanya nti ayonona future that product should last for many generations. Nti wakateeka into print ina okumanya nti the reader should be motivated to read and the content is as good enough. So we take a lot of time to do that, to achieve it. Anyway, kyoyogedde kituufu. Manyi kati n'omuntu ali eyo Munnayuganda otwogera ebintu bina ayinza n'obutamanya kati
kitu kyogeddeko for ne tugamba nti omuntu okuwandika katabo aba takewandikidde aba akawandikidde generations naye oli omuntu atamanyi nti n'okuwandika ekitabo kiina kye kisobola omwongerako oba omugattako biki byafiirwa omuntu atasobola okitegeera nti senga owandika akatabo nga munnayuganda obanga omuntu yenna alaba sheeno n'owandika akatabo ofunamu ki? Okay, Esther, bintu bingi nnyo nga bwe ngambye nti first of all you are contributing to Uganda. To Uganda. That is number one. Chimanye nti the laws of Uganda temuchawa Uganda muchawe abantu abalala naye Uganda as a country is a motherland, is our mother. Nti tetusobola chawa Uganda. Muli ndoza muli mukuchawa abantu nga temumanyi nti muchawa Uganda instead. No. That's okay. That's okay. Naye nze I see it in a different way. Nti kolako kyosobola okukola, the rest will pick up from where you left off. Okay. Nti Essie, you have an idea, put it out. Yes, if it is not befitting, the laws should take course. Nti ngabo omanyi kati if you are putting something to print, eteeka erya National Library ligamba nti okay, teeka lya Uganda ditegeeza nti you have to submit 3 copies mandatory to the National Library. It's like a collection center for all publications. N'ennyimba nno zino ezaba Jose Bani bonna ennyimba zonna balina okusubmitinga ye copy. 3 copies of that song. N'oba ogenda kola copyrights, you submit a copy. Where do you think that copy goes? Into the archives. It's supposed to go to the archives, if it goes to the archives. Nti what you're leaving behind, tomorrow we can find it, we know. Nti inze wogenda mu National Library of Uganda, jasanga obutabo bwonna we have submitted. Abantu bajja nti nze sikeetaaga ka barcode yako, ISBN. The only authorizing authority in the country to give barcodes ez'obutabo na ISBN ez'obutabo is the National Library. No ogenda wa munsi, it's only the National Library. So after receiving that, they advise you to submit the 3 copies. Already. That is number 1 step of keeping or contributing to the country, because tomorrow we shall use that for research. Number 2, you tell us your perspective. Endowooza yo. Endaba ye yebi. Experience yo ebadde etya in that sense that you're speaking. Era lwaki osalawo okwogera ekintu. Exactly. I look at many people who actually have a lot of information that actually we should keep in a book. That yes, you may not say the 45 million Ugandans would benefit, but there's one individual who will benefit, who will impact others with that information. 2 to 3, 4. Nejiwe mitwale ebiri jokka. Number 3 is self-improvement. Nti gwawandika nti enkya ojja kulaba esi for example kankuwa example ene eri very loud nti mwekubyanga obufaananyi those days ne mupostinga ku Facebook. Let's say 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When you look at those photos, what do you say? Are you well dressed? Some of us look so ugly that we decided to say sincerely. Chegera nti otunulira kyewateekayo plus what you have right now, it is so different. Kitegeeza nti oba okuze otegeera n'ogamba oh okay, so I can do it different this way, I can pose this way, I can stand like this in a photograph. Ojukiranga twasitama fene. You get the point. When you look at that, nti bw'owandika akatabo leero, after 10 years you'll have much more ideas to add to make another edition of the same book. Chetugamba nti second edition, exactly, third edition. You will not lose that. Ojja kukula ogambe okay, kwaliwo ne kino. So ekyo ekyokusatu kyenjogeddeko nti you develop you ng'omuntu n'ogamba oh I came from stage A, stage B, stage C, like that. Mukukula. So those are the 3 things I can talk about. There are many other benefits. Okay. Plus you put food on somebody's table after you publish, because that print media is going to go out. The person who printed, hey,
That is the fourth thing that is very minor to the writer anyway, but you support some families. Okay. Naye afuna k'okulya. Afuna omugati. Afuna omugati. Oh. And other minor things. Akati banaye gwe ali eyo simanyi kikyoliko. Ebintu byayanguye. So please, just anga owulidde ensonga za Mr. Okello Derek bwe nabyogedde abimenye self-improvement, you're writing for another generation. Kyemanyi nti fenna kyenzikiriza nti oba tubeera bote naye at least we always wish our kids to be better, even our grandkids. So kyensuubira nti wawandiika story yo leo mu katabo oba ekintu kyonna mu katabo ate nkya kisobola okuyamba abazzukulu n'abazzukulu bo for a better country, for a better Uganda. So anyway, tuvuddewo awo. Thank you so much.